Today I am going astray to tell more about the poet's view regarding the parts of the body, especially that of the divine, and how significant they are. That's why even in Raksha Stotra, Durga, or Rama Raksha Stotra, or Durga Raksha Stotra, or anybody's stotra like that, you observe that a good care is being taken a care is being taken to that. So Sandoha Sandeha అన్నప్పుడు అమ్మవారు ఏంటంటే ఆ కళ్ళు చూస్తుంటేనే యు ఆర్ గెటింగ్ ది డౌట్ దే ఆర్ ఆల్ ఫ్లవర్స్. సందేహకృత్ మీన్స్ కాజింగ్ యూ టు డౌట్. ఓకే, అది క్వశ్చన్. ఓకే. సో సందోహ అంటే కలెక్టివిటీ, ఆ పుష్ప సందోహం, బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లాగా ఆ పూలన్నీ కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో లోచనే అండ్ వాక్ సుధాసేచనే, అండ్ షీ హాస్ గాట్ తిలకం బింది ఓవర్ అవుట్ ఆఫ్ ది గోరోచన, చారు గోరోచన పంక కేలి లతాభిరామి. సో షీ హాస్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కుంకుమ ఆర్ దట్ ఆలక్తత which is really glowful, because ఈ కస్తూరి తిలకం అనేది మంచి ఇంపార్టెంట్. For the entire face, the tilakam gives the enhancement of the beauty, power, attraction, eminence. అందుకే when you see Leela Shuka making a Krishna Leela Tarangani, he wants to picturize Krishna by saying that Kasturi Tilakam Lalata Phalake Vakshasthale Kaustubham, etc. So there, Kasturi Tilakam, he started describing Amavaru, Krishna, from the Tilakam. And again, Tilakam is the most important switcher. The picture, the beauty of the face with Tilakam automatically changes. Therefore, her tilakam is something highly fragrant. Therefore, her very fragrant tilakam, she has got all that. Therefore, she charu gorochana panka surame rame. Charu means beautiful. Gorochana is there is one mrugam, kasturi mrugam. That kasturi mrugam will be having the fragrant situation, something like the wax in its boddu or in its abdomen. So people are fond of that. I don't know now, but that was the kind of kasturi mrugam. So ఆ మృగం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కస్తూరిని తీసుకుని పెట్టుకుంటే there is that lavanya increases. Therefore, చారు గోరోచన పంక కేలి లలామా Abhirame. Abhirama is the most important word. And all-round attraction and beauty. That's why Abhiramam. We always say Abhiramam, Rama, Katha, Abhirabhirama, Nrupatmajavu is Valmiki. See, Abhiramabhi, Kathabhi. Such kinds of stories which are highly absorbing our mind and interest. Such type of stories were narrated to Rama and Lakshmana when they were taken by Vishwamitra to his hermitage. Therefore, the word Abhirama, in Sanskrit, the word Abhirama means Abhitaha Ramam. That is all round, nowhere any gap is being left. Therefore, when she is having the tilakam, she is simply beautiful. She is simply beaming. Her face is so beaming that you will just appreciate her. ఎంత అందంగా ఉందంటే
అమ్మవారికి ఏమి పెట్టుకున్నా కూడా whatever you fix in her face, but if you just put a tilakam. And again, for sculptors, Silpis, they prepare the entire Vikram of the deities or any Vikram, but their entire skill lies in fixing the eyes for the Vikram. అవునండి సుంధా గారు, కళ్ళు ఫిక్స్ చేయడంలో ఉంది. ఏ రీతిగా కళ్ళు పెడతారో ఆ రీతిగా ఆ విగ్రహం పలుకుతుంది. So where is the capacity of the capacity or skill of the sculptor in fixing the eyes for the picture or idol that he is doing? Similarly, a good cook is being adjudged when she or he knows the proportion of the salt to be put ultimately in the dishes. ఉప్పు వేసేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది, బ్యాలెన్స్డ్గా వేస్తే హ్యాట్స్ ఆఫ్, జయా, దే విల్ సే ఇట్. సో అలాగే there are like that exam, that expertise situations are there in number of things. కళ్ళు, తిలకము, అండ్ అట్లనే ఇక్కడ సో గోరోచనము ఆర్ తిలక్, ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే అమ్మవారు ఎట్లుందంటే అభిరామం. యూ కెనాట్ సీ ఎనీ ఎనీ dosha in the personality of Devi. That's why dosha rahita, see durmada, I mean dushta dura, durachara samani, dosha varjita. She is dosha varjita because she is Abhirama, because she is Rama, she is Surama, she is Rama. Like that, beautiful. Now, after having talked about the eye and eyes and brows and hair and tilakam, now Swami Kalidasa is turning. అందుకే ధ్యానం లోపల ఏం చేస్తామంటే, not simply repeat the ధ్యాన శ్లోకం, you should try to send your mind and eye over those parts of the picture which is before you or about which you are making the dhyanam. That is Mukta Vidruma Hema Neeladhavala Chayai. Supposing Gayatri Dhyanam you are doing. So there are the faces. Mukta, Vidruma, Hema, Neela, Dhavala. So these are all the complexion kind faces that Ammavaru is holding. And she is governing the. So here also we are being told that you have to fix your attention upon that kind of situation in our face. Now, చెప్పండి, ప్రోల్ల సద్వాలిక మౌక్తిక శ్రేణిక. ప్రోల్ల సద్వాలిక మౌక్తిక శ్రేణిక. ప్రోల్ల సద్వాలిక మౌక్తిక శ్రేణిక. చంద్రికా మండలోద్భాసి. చండికా మండలోద్భాసి. చంద్రికా మండలోద్భాసి. లావణ్యగండస్థలన్యస్త. లావణ్యగండస్థలన్యస్త. కస్తూరికా పంకరేఖా సముద్భూత. కస్తూరికా పత్రరేఖా సముద్భూత. కస్తూరికా పత్రరేఖా సముద్భూత. సౌరభ్య సంభ్రాంత. సౌరభ్య సంభ్రాంత. భృంగాంగనా గీత సాంద్రీ. భృంగాంగనా గీత సాంద్రీ. భృంగాంగనా గీత సాంద్రీ. భవన్ మంత్రతంత్రీశ్వరే. భవన మంత్రతంత్రీశ్వరే. భవన మంత్రతంత్రీశ్వరే. సుస్వరే భాస్వరే. సుస్వరే భాస్వరే. సుస్వరే భాస్వరే. This is not an ordinary composition by anybody who can be done. And you are seeing in her face so much of beauty, so much of significance, so much of message. ఊరికే ముఖం కాదు, కానీ అమ్మవారి యొక్క ముఖం ఎలా ఉందంటే, ప్రోల్ల సద్బాలిక
మౌక్తిక శ్రేణిక చంద్రిక మండలోద్భాసి లావణ్య గండస్థల. చూసారా, అమ్మవారి యొక్క గండస్థలము చిక్స్. అందుకే చిన్న పాపలకి ఏం చేస్తారండి సులోచన గారు? బుగ్గ చుక్క అని పెడతారు కదా మీరు. అవునండి, బుగ్గ చెక్కు దిష్టి తీయడానికి. పెరుగుతూ పెరుగుతూ గోవింద. బట్ చిన్నప్పుడు అమ్మ పెట్టేది బుగ్గ చెక్క అని. అది బుగ్గ చెక్క లేకపోతే ఆ పాపను ఎవరికి ఇవ్వరు. అది మా రోజుల్లో మీ రోజుల్లో ఉంది. ఇప్పుడు అన్నీ పోయింది కాబట్టి ఆరోగ్యాలు కూడా అలాగే ఏడుస్తూ ఉంటాయి. ఎనివే, ఇక్కడ అమ్మవారికి చుక్క పెట్టుకుంది బుగ్గ మీద. ఆ బుగ్గ చుక్క కస్తూరికా రేఖ. అది వాట్ ఈస్ దట్ చుక్క? ఇట్స్ ఎ కస్తూరికా పెయింట్తో అలా పెట్టుకుంది అనమాట, కస్తూరికా రేఖం. అది ఎట్లా అంటే చూసారా, ప్రోల్ల సద్వాలిక. ఈ కా 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 అట్ ది ఎండ్ ఈజ్ ఎ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ యమకం. యమకము, అనుప్రాస, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది శబ్దాలంకారాస్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ కంపోజిషన్. సో దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ శబ్దాలంకారాస్ హియర్. ఎలా ఉందంటే అమ్మవారిది, ఆర్ బ్యూటిఫుల్ చీక్స్ ఆర్ లైటెడ్ విత్ ద మూన్ లైట్ లైక్ లస్టర్ from the string of pearls adorning the short curly hair, and the melody from the veena is made denser by the humming of the female bees, which are attracted by the fragrance of the streak of the pattern of the kasturi mark on her cheeks. So the kasturi mark on the cheeks is so fragrant. The female bhrungas have mistaken them to be flower, and so they are hovering over the area. This is exactly the kind of clue which Kalidasa used in Abhignana Shakuntalam in order to draw the attention or urgency of the presence of Dushyanta. The Shakuntala will shout when a bee was just hovering around her. Then how she says that some wicked fellow is chasing me, protect me, rakshasva, rakshasva. Then Raja Rakshitani, Raja Rakshitavyanis, Tapovaninama, only the Tapovanas have got protected by the kings or rulers. So he suddenly makes his entry in the presence of Shakuntala, Anasuya, and Priyambada. So the drama goes like that in Abhignana Shakuntalam. So beautiful. That means this is the kind of innovation and method by which anybody's new person's presence is solicited. And therefore here also you observe when she is having that fragrant English parvaledandi arthamautundeemma Sulochana garu. So aame anta manchi fragrant ga undetuvanti that because Sophia ji is there, so I had to translate also. Pleasant kasturika, that gorochana mark is there, and that is very much fragrant and attractive. The female bhranga anganas are after that. So, and moreover, what is the kind of music that the bhranga anganas are producing is important. So look at it, Sandri Bhavan Mandra Tantri Sware. So tantramulu ante tantri ni nadamulu. See, tantri nada karna sukha pravrittaha antaru. ఈ తంత్రి, వీణ, వయలిన్ ఇలాంటి స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయిస్తుంటే మ్యూజిక్ అవి ఎలా ఉంటుందంటే కర్ణ సుఖాః ప్రవృత్తాః, దే ఆర్ సో ప్లెజెంట్ టు ది ఇయర్స్. That's why veena is pleasant to the ears. Then violin is pleasant to the ears. Like that, you have more so among stringed instruments, veena. And before that, you have got another, before veena, there is one more instrument with made up of the strings. So whatever it is. So here you observe that when all these female bees are hovering over that, because of that, then there was a beautiful music. Sandri Bhavan Mandra Tantri Sware. Sandri means very much attractive, and also sound also is like that.
So the bees are attracted by the fragrance arising from the patterns of kasturi made on her cheeks, and also who has melodious voice and who has a resplendent form in that. So that way we have got the description of the cheeks of Devi. And in fact, next we goes to the talking about the Kammalu. ఈ కమ్మలు తాటంక యుగళీభూత తపనోడపమండలాయై నమో నమః. ఈ లలితా సహస్రనామంలో యు గెట్ తాటంక యుగళీభూత తపన ఉడుపమండలాయై నమో నమః. ఉడుపమండల ఇస్ నక్షత్ర మండల. ఆ తాటంకములు నుంచి అల్లువో తాటంక మహిమా. సో ది తాటంకాస్ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ గుడ్ టోల్ in the eyes of Hayagriva Maharshi to describe the beauty of Devi, Lalita Parameswari. In fact, Tatanka is one thing and Tambula is another. Tambula Purita Ati Madhura Chapam. And అందులో for Lalita Trisati, Lalita Trisati, you got Tambulam. And even in Saundarlahari, Tambula Purita Mukhim Tripuraham Namami. So if you look at the Dhyana slokas of Devi Stotras, it is so enchanting that you are trying to get hold of the magical and productive grace coming out from the personality of Devi. And once Devi is there, well, with all alankaras, then it is really imposing. Therefore, before going to see before going to temple to see the decorations and all that of Devi or Deva, and afterwards there will be a lot of sea change in your mind. Gudiki poyi Anjaneya Swami yokka venna alankaramu adi cheste there is a lot of benefit. Yesterday in Memsis, somebody was putting me question, and why there is a venne alankara or vennato alankaram chestara Anjaneya Swami ki, what is it going to produce? Because if you look at Anjaneya, especially when he is completely covered, Anjaneya or even Ganapati. So for the entire thing, that is a kind of seva, and which seva is really rewarding to make the children remain prosperous. Those people who don't have sons especially, or children, they will be getting the they will be having the benefit. So without benefit, there is no Devi text, there is no stotra. Even for Durga Saptasati, there are about 31. So Prabhakargaru, Durga Saptasati Midagruna Pustakamlo, there are 31 mantras or slokas, which are mantras to get rid of the 31 kinds of problems which human beings would face. అవునండి. I got approval. So next, I will tell you next time what are those slokas. Just a quick look, we'll make it next class, because that's all Mangalavaram Durgamma. So we have, having read so much time, the Durga Saptasati 700 slokas. Even Rushirvacha is also a sloka. Devi Uvacha is also a mantram. With that we make offering into the Yagnavedi. So like that here, you understand, Susware, not only Susware, Bhasware. Her speech is so sweet, resonant, reverberate, and resonant speech is there, jingling. Not that big, and also her face is beaming. So you can always see the mood of the person looking at the face of the person. ఆనందంగా నవ్వుతూ చక్కగా మాట్లాడుతుంటే, oh, you are lovely, lively and happy. So the face is the index of man or woman, so that you will understand. చక్కగా వాయిస్ కూడా without any తొడిపాటు లేకుండా వస్తుంటే, then you say they are very healthy. Supposing people complain sick, but you just make them talk. The talk tells that sickness has no impact on their speech. But
దే హ్యావ్ గాట్. అంతే కదండి. బాగా రోగులకు కూడా వాక్శుద్ధి ఉంటే, సుస్వరంగా ఉంటే వాళ్ళ హెల్త్ పికప్ అవుతుంది అని ఇండికేషన్. అండ్ ఆల్సో భాస్వరే, ఆ భా ఇస్ ది కాంతి. సో అమ్మవారు చాలా అందంగా భాసమానవాಗಿದೆ. దట్స్ వై అగైన్ ఐ రిపీట్, ప్రోల్లసత్ బాలికా మౌక్తిక శ్రేణిక చంద్రిక మండలోద్భాసి లావణ్యం. See how does get ఈ గండస్థల లావణ్య is a combined product of these three things put together, that is Valika, Mauktika Sreni and Chandrika Mandala Sreni. So ఇవన్నీ కలుపుకొని what would be the resultant brightness or brilliance? That resultant brilliance you find in the face or on the cheeks of Devi. And గండస్థలన్యస్త కస్తూరికా పత్తరేఖ. సో ఆ గండస్థలంలో అమ్మవారికి even the natural, there is nobody, no beauty shop she goes, no beautician there. These are all the natural formed decorations or embellishments for Durga Parameswari. అమ్మవారు ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్గానే వస్తుంది. అందుకే పెండిల్లో ఏం చేస్తారు, ఆ పెళ్లి కూతురును వధువును తీసుకొని వచ్చి పెట్టేటప్పుడు ఆ వాడి చేతికిలో పెట్టేటప్పుడు ఆ పిల్ల తండ్రి ఏమని చెప్తారండి, కన్యాం కనక సంపన్నాం సర్వాభరణ భూషితాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం అంటాడు. అంటే కన్య కనక సంపన్న డజంట్ మీన్ దట్ షీ హాస్ గాట్ 5 kg బంగారు ఆభరణాలు ఆన్ హర్ బాడీ. ఇన్ కేరళ దేర్ వాస్ సమ్ 5 kg బంగారు ఆభరణాలు వేసుకుంటే ఇమాజిన్ ది పర్సన్స్ ఆఫ్ వెయిట్. నో. సో కన్యాం కనక సంపన్న, ఎనీ ఉమన్ ఈజ్ అట్ దట్ జంక్చర్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి గోల్డ్ ఫర్ మ్యాన్ అండ్ ది ఫ్యామిలీ. సో ఏ ఉమన్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్, ఈజ్ ఎ దానం, అండ్ షీ విల్ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ దట్ వుడ్ డూ ఫర్ హర్ ఇన్-లా హౌసెస్. దేర్ఫోర్ అట్లా ఇక్కడ అమ్మవారికి గండస్థలంలో ఉన్న కస్తూరిక పత్రలేఖ, దాని నుంచి ఏమొచ్చింది, ఆ కస్తూరిక రేఖ ఎంతమంది ఉంటే సౌరభ్యం, సురభి, ఫ్రాగ్రెన్స్ has been productive. When that fragrance is there, the female bees got confused. Where from is the fragrance coming? And నైట్ క్వీన్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ నోన్. ఐ డోంట్ నో అమెరికాలో పెరుగుతుందండి మీకు నైట్ క్వీన్ ప్లాంట్స్, ఇండియాలో ఉందా? ఇండియాలో మాత్రం ఇక్కడ కూడా చిక్కుతుందా మీకు నైట్ క్వీన్? అంటే రాత్రుళ్ళు అది సో మచ్ ఫ్రాగ్రెన్స్, యూ నాట్ టు సడన్లీ యూ విల్ రియలైజ్. I used to maintain night queen in our house because it will drive away venomous creatures also, an advantage, and people walk about will get the fragrance. Atla ee bhrulata upanitam and sandri bhavan mandratantri. Mandratantri means nidananga meettu unte స్వరాలు అలా పలుకుతూ ఉంటుంది. You cannot have speed on veena. అవునా అండి? I don't know about veena. So you can't have speed, some ప్లెజెంట్గా హార్మోనియస్గా రైమ్ అండ్ రిథం పెట్టుకొని మీటుతూ ఉంటే వీణ పలుకులు. తంత్రి స్వరే సుస్వరే. నౌ లెట్ us go to నెక్స్ట్ వన్ అండ్ స్టాప్. చెప్పండి వల్లకి, చెప్పండి సులోచన గారు మీరు చెప్పేసండి. వల్లకి వాదన ప్రక్రియాలోలా. వల్లకి వాదన ప్రక్రియాలోలా. వల్లకి వాదన ప్రక్రియాలోలా. లాలీదళాబద్ధతాటంక. 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 భూషా విశేషాన్వితే సిద్ధ సమ్మానితే. భూషా విశేషాన్వితే సిద్ధ సమ్మానితే. భూషా విశేషాన్వితే సిద్ధ సమ్మానితే. ఎంత బాగుందండి. అమ్మవారు కమ్మలు, తాటా కమ్మలు పెట్టుకుంటుంది. తాటాకు చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి అమ్మవారిని చోట్ల, సౌత్ ఇండియన్. సో ఇట్ హెస్ గాట్ ఎ స్పెషల్ గ్లామర్. దట్ పామ్ లీఫ్, దీస్ థింగ్స్ షీ విల్ ఫిక్స్ అప్ తాటాకు. సో అది ఏంటంటే
Vallaki is the name of the veena that she holds always on her taps. That's why whenever you think of Syamala Devi, she is not standing. She is absolutely holding the veena in her. Anywhere Syamalamba is veena. ఎందుకంటే she is very much fond of the Divine Mother, is fond of that veena and playing the veena. And when she is playing the veena, her tatankas are hanging, and the hanging tatankas will be vacillating. And as she nods her head in a rhythmic way as she plays on veena, so this is a beautiful, beautiful instruction for veena players. So Kalidasa is a great musician. He's a great percussionist, and he's a great Sangita Priya. And that itself is a big. In fact, one lady, as I told you, has taken the concepts of dance in the Laya performance of Lalita Amba from Soundarlari and Bharatanatyam Shastra. So, like that, we have got Vallaki Vadana Prakriya. When she is doing that kind of prakriya, what's happening? Lola Tali Dalabadda. So, La Tali నుంచి తాటంకలతో చేసినట్టు కమ్మలతో అమ్మవారు ఏమైంది? తాటంక భూష. షీ హాస్ బీన్ డెక్డ్ విత్ 2 తాటంకాస్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాంగింగ్. లోలాకులు అంటారు కదండి. ఈ రోజుల్లో లోలాకులు ఎవరు వేసుకోరు. ఆ రోజుల్లో లోలాకులు వాజ్ ఎ కామన్ థింగ్. అవునండి సులోచన గారు? ఇప్పుడు ఏ అమ్మాయి లోలాకు వేసుకోవద్దు. లోలాకులు బాగా పెట్టుకునేవాళ్ళు. కమ్మలే పెట్టుకోరు, లోలాకులు వస్తుంది. ఎనీవే, సో ఆ లోలాకులు అలా మాట్లాడుతూ చేస్తూ ఉంటే, హ్యాంగ్ అయింది అలా అల్లాడుతుంటే ఆ అందాలే వేరే. కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మవారు ఆ వీణ వాయిస్తూ ఆ ఆటంకాలు అలా అల్లాడుతూ ఉంటే, అటువంటి దృశ్యాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ధ్యానం చేస్తూ, కీపింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చర్ in the mind, all siddhas, all devotees of high rank, they are all adorning her, honoring that. So when Devi Syamalamba is being honored by siddhas, that means the topmost bhaktas among bhaktas have dedicated their devotion and praise and all that by them. Because siddhulu, sadhyulu, yakshulu, gandharvulu, kinnarulu, kimparshulu, and Devatalu, Devata, Strilu, Manavalu, well, all these people are going group to praise the appearance and the abharanas which Parameswari is having. And here they come up their attention to pitch upon the earrings, Tatanka earrings, which is all those things. So you imagine how beautiful she looked to Kalidasa. ఎంత అందంగా కనిపించిందంటే ఆ కాళిదాసుకు చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు. కానీ he cannot keep quiet, and that kind of flow of description came up because of the grace of Devi. And Devi alone should urge you to be able to compose Atarha composition like that. But for that's why in Saundar Lahari 100th sloka, Shankaracharya says, అమ్మా నీవిచ్చినటువంటి వాక్ శక్తి చేత నిన్ను కొంతవరకు I have described you to some extent because by virtue of the power of speech and descriptive power and wisdom that you have given me, I have done all these things. But that's why I completely surrendered all my composition to your feet. Like that he says. Similarly, here also the Kalidasa is talking about the Vallaki Vadana of Devi. So I think we can stop here. So beautiful, because it's not just like reading. You just try to enhance the dull spirits that we have got. But ఒక్కసారి దీన్ని చదువుకున్నామంటే మనలో ఉన్నటువంటి కల్మషమంతా పోయి తెలియనటువంటి ఆనందం నిండిపోతుంది. Unknown happiness would fill in your heart when once you start reciting this particular prose text, Dandakam of Syamalamba,
and her grace is too big and too influential, we'll be better with it. So thank you. Stop here. Om Swasti. Chappandi Prasad Garu. Om Swasti. Sarvam Om Sri. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharanaravindarpanamastu. Om Tat Sat. So we meet on next Tuesday. Along then, so Sophia and Suloch and Subramaniam have joined newly.